Rigathi ni shiba na si mtu wa kupatiwa mama. Hamushide au amwachie akiwa kwa hali nzuri. Kwa hivyo tureda kuuga kama mtu alijaribu ya gavana akashindwa, kweli ni huyo mtu wa kitendawili ataleta hapa kweli washinde kura za mountain? Wanaweza kweli? Tutikwenda kwaria siasa nyingi tondu kuri na kieha, no ni tukumireria family tumwira ni murahetwo brother na James Reriani na Ngai ucio wamuheanire no we ramucokerire agacoka tukimumagaria agatutugana maundu ma goro na mafata ati gutiri undu ungi Nyeri turoimagaririe na Nyeri ni twacoka record-ine ya utongoria wa bururi na ni tuguthie kuraihu. Thank you so much. You take heart the family. Sawa, thank you ma'am. Yeah, thank you. Mheshimiwa Sisire Barire na tutikae guthie na script ya Mheshimiwa Maua ni waratubangavaga kwa uguo cio ni twamwitikiria acio angi. Mheshimiwa Sisire Barire uyu ni wo guthurwo governor kuria Embu the county ya Embu takihurirwo karuhi kega. Mheshimiwa Asanti sana Mheshimiwa Alice Andoa Nyeri Moyaro Renge. God is good and all the time. Asanti sana, tuko hapa kushikana na rafiki yetu and our next deputy president Mheshimiwa Gachagua, kumwambia yeye na familia yake yote poleni sana kwa kuachwa na ndugu, your loved one, your father, your brother, poleni sana. Kutoka kule pande ya Embu nataka kuambia tu jambo moja watu wa Nyeri. Kule Embu tumekubali kwamba our next deputy president is Gachagua, Rigathi Gachagua. Kule Embu tumekubali our next president is William Samoei Ruto. Sasa sijui na nyinyi muko pande gani? Mweko utore? Muko na sisi ama mko na sisi? Sasa sisi tuko tayari kupatia hiyo team 100% support. Kwetu ni UDA damu. Tuende turaregire maundu ma Azimio, atutaki kuzimika. Asanti, mubarikiwe sana. God bless you. Excellent. Mheshimiwa GK, rafiki pia wa karibu wa Mheshimiwa Gachagua na familia. Karibu. Huyu ndiye mjumbe wa DIA. Ohaha next door. Asanti Honorable Alice Wahome, waombolezaji wote na wasalimu kwa jina la Yesu. Bwana Yesu asifiwe. Ngai ni mwega na hindi ciothe. Tuoka ta ajumbe a kiama kia UDA na turi aingĩ biũ tondu ni twendete Honorable Rigathi Gachagua, na riria tuiguite toria kirikaniro kiugaga mourn with those who mourn and rejoice with those who rejoice. So guo tuoka nigetha tusakae na Honorable Rigathi Gachagua na family yake, na tumwire ati ni tuwe gutigo ni your brother ni undu wa kieha na ni undu njũĩ ũkũhutĩtie na nĩ ngapu ĩtigĩtwo, no Ngai nĩ ekũmũhe hinya ta family na mũmĩrĩrie tondu no yangĩhota kũmũmĩrĩria wega piũ. Ithuĩ nĩ tũgũka tũmũhe pole, no Ngai nĩ ekũmũhe hinya ũrĩa mũrabatara. Na finally njuge niĩ ndĩ neighbor wanyu aha, ndia waikũrũka hakia Ngai uthi haria tuguraga marigo Kibigoti uikuruke Sagana uthi Kagio kuguothe ni nie ndugamireire ta mujumbe wa DIA. Na njuge congratulations he Honorable Rigathi Gachagua ni undu wa kunominate utuike running mate wa His Excellency Dr. William Ruto uria tuwe niwe gutuika president wa gatano wa bururi uyu. Ndimugwitikira kumuthura na andũ a Nyeri ndĩmwĩre Kirinyaga ithuĩ twĩ kĩama-inĩ kĩa UDA gũtirĩ ũndũ ũcenjetie ona hanini. Kana nĩ mũrona ta gũcenjetie? Gũticenjetie tondũ ithuĩ tũkaga nĩ twĩrutaga wĩra na inyuĩ nĩ mũĩ ũguo.
na njoke ndimwire Honorable Rigathi Gachagua, our friend, ne ara nominate no ndari aratuika deputy president. Inyuĩ nĩ inyuĩ mũkũmũtua deputy president andũ a Nyeri, na mũkũmũtua kumĩra mweri 9 tariki 9 mweri wa kanana kumĩra ta thuraku. Nĩ mũkaumĩra? Nyeri turenda mũgatongoria 99.99%. Nĩ mũkaumĩra? Ta nyonia ina guoko na Rigathi mũmuonie nĩ mũkaumĩra inyuothe. Ngai amũrathime na mwĩke wega. Thank you. Thank you. Okay, I want to plead with my colleagues that I have only 10 minutes for all of you, and you are more than 20. So if you can take just 1 minute, tafadhali, mũndũ gwĩtwo Gĩthua wa Macukuru, mũjumbe wa kũrĩa Kavete, tafadhali ũka ũheane rabirabi ciaku, Mheshimiwa wa Macukuru. Na tũkugĩte mũgakĩmekĩra hinya na karũhĩ magĩũka. Nĩ ũguo. Thank you, Mheshimiwa. Aikari a Nyeri, family, waheshimiwa, ona gavana wa Kiambu, ndenda ndĩmũgeithie rũcinĩ rwa ũmũthĩ. God is good and all the time. Ni wakwa no kũrehe ndũmĩrĩri ya macakaya kwĩ family ya Mr. James Gachagua na family yake, na kwĩ mũrata wakwa, our incoming deputy president, na andũ a Nyeri ndĩmwĩre poleni nĩ ũndũ wa gũtigwo nĩ our brother. Ngoria Ngai arotuĩka wa kũmũhe thayũ, arotuĩka wa kũmũgiria maithori, na nĩ njũĩ atĩ ona ithuĩ tũtigĩtwo twagĩrĩirwo gũikara twĩharĩirie, tondũ gũtirĩ mũndũ ũĩ ihinda rĩake. Na ngĩrĩkia ndĩmwĩre atĩ ithuĩ andũ a Kiambu nĩ twĩtĩkĩrĩte na nĩ tũkaumĩra tarĩki 9 gwĩkĩra hinya deputy president witũ ũrĩa ũgakorwo Rigathi. Na makĩria ũguo no tũkaumĩra tũcagũre president witũ William Samoei Ruto. Ngai amũrathime. Thank you very much, Mheshimiwa George Koimburi, mjumbe wa kule Juja. Nĩ araturekerie na by elections. Na kone twagũire ĩno rĩu tũtingĩrĩ harĩa tũrĩ. Karibu. Ndagĩka ĩmwe Mhesh. Yes. Thank you, Madam Maris. Kwa niaba ya wakaaji wa Juja, yangu ni machache sana. Mimi niko hapa kuleta pole zangu kwa familia ya Gachagua, na nikisema ya kwamba Mungu ndiye huwa anapeana na pia yeye huwa anarudia. Kwa hivyo ni vizuri tuchipe nguvu, tuendelee kumuomba Mungu, tumuheshimu, sababu yeye ndiye ametuweka hai siku ya leo. Jambo la mwisho nikimalizia ni kwamba niwakumbushe ya kwamba tarehe 9 mwezi wa 8 tuko na uchaguzi, na nĩtũrathurire njamba ya gũkũ ĩtagwo Rigathi wa Gachagua nĩgetha anyitirĩre ithenya rĩa gũkorwo deputy president. Nĩ mũthuri tũtĩĩte mũno na nĩ mũthuri twendete mũno. Nĩ mũkũririkana thabarĩ ya kũrĩa gwitũ Juja yambĩrĩirie hau, tũtindĩkanĩte ũguo, na thirikari ĩyo ĩrarega gwĩkĩra mbica cia president wao. Merwo twĩ maitho, ithuĩ nĩ tũrona nĩ kwĩhitha mehithĩire mũthuri ũcio wana harĩa karia-inĩ. Merwo mekĩre mbica ciake nĩgetha tũmenye tukamenya mweri 9 mweri wa 8 no gũgacinda. Na ithuothe tũrauga kura citũ nĩ cia William Samoei. May God bless you, may God bless you all. Mheshimiwa King'ara, then I'll call King'ang'i getha mũndũ agĩcoten rabi ciake, na if you can do 0.5 minute the better. Ni mheshimiwa ona tũkugĩte ũkarũhĩ rĩngĩ, mheshimiwa wa kũrĩa Ruiru. Okay, asante. Asante sana Mheshimiwa Alice kwa kutupatia mwanya huu. Mwathani ni mwega hĩndĩ ciothe,
Langu kwa niaba yangu na watu wa Loiro, watu wengi sana 700,000, tumekuja hapa kuomboleza nanyi kwa lile limetukumba. Na kama vile mnajua, Mungu ako na njia zake na Mungu ako na mipango yake. Kwa hivyo familia, tukifariji na nyinyi, mjipe nguvu na mjue ule mwanya umewachwa, Mungu atazimba akutumia hawa malaika ambao wamekuja siku ya leo. La kifupi sana niseme, ni kweli tumefika wakati wa siasa, na wakati wa siasa utakuja upite uende zake. Kwa hivyo ingekuwa vizuri tungeweza kuwa na uwiano wa Kenya wote, wakati siasa iko ndio wakati siasa itaenda tubaki vile vile. Ningependa vile vile kuchukua fursa hili, ingawaje kuna kilio, kumshukuru Mwenyezi Mungu kwa yale ametutendea, hasa kutambua mmoja wetu Mheshimiwa Rigathi na kuwa katika kinyang'anyiro kile akiwa kiongozi mwenza wa mheshimiwa ambaye ni nahodha wa merikebu ya UDA ambayo ni UDA. Mimi nimekuwa kwa Jubilee kwa muda, wakati walifika wakati ni uteuzi kupika mtu, nikaona hapa kuna wasiwasi, na Mheshimiwa Rigathi Gachagua akaniambia kutakuwa na free and fair nomination kuja ukae na sisi, na ikawezekana. Kwa hivyo hata lile limetendwa leo litawezekana kwa sababu ya nguvu za Mwenyezi Mungu. Asante, shukrani. Mheshimiwa Wadia Gesimu nikingangine ngoka kurewe. Mheshimiwa Gesimu, not yet. Geshogo, sorry. I beg your pardon. That's my actually learned colleague, Mujube wa Geshogo constituency. Onongeto thaitha tutigioka Geshogo. Kana atia? Yes, karibu. Asante sana familia ya the Gachaguas, ombolezaji wote, viongozi wote, nimemsalimu katika jina la Yesu. Hamjambo. Niye njitagwa Geshimo Githinji, mumbunge wa kuria gwitagwa Gishogo Kirinyaga County, na njukite kwira family pole tunyitanire na mumbunge wanyu twendete muno etagwa Rigathi Gachagua. Deputy President aramurire amunyitirire na akorwe akimutethereria gutongoria bururi uyu wa Kenya president wa gatano, nake deputy president wa keri kuma katiba njeru ya betukua, tondo tukoretwo na deputy president yo mwana niwe William Samoei Ruto. The next deputy president of the Republic of Kenya egukorwe Rigathi Gachagua, na tutawashikilia nitukumasupport nigetha thirikari ino yume kana bururi uyu wa Kenya tugacire kimaendeleo. Na ndirenda kumuhakikishira kuria gwitu Gishugu kuu turugamite na William Samoei Ruto, tondo ndirigwe mukabeana kura 99.99%. Ona ithuĩ tugakora tugicindana na inyuĩ nigetha tumirie kura ciothe, ona kwabotekeka 100% akorwe president witu. Koguo ndina maundu maingi ni njui ni muguka nigetha president witu agakorwe William Samoei Ruto na deputy agakorwe Gachagua. Kwa hivyo hao wengine wako na uhuru wa kidemokrasia, mtu kufuata mahali anataka, lakini kwetu tumeamua ni Ruto na Gachagua. Asante sana, Mungu awabariki na poleni sana familia. Mheshimiwa wa Bere South, Honorable King'ang'i. Asante sana. Andu a Nyeri na mukethia muriaro. Betagwa King'ang'i kuma Bere South. Nataka kusema poleni sana kwa kupoteza huyu baba, huyu mzee wetu na rafiki yetu. Poleni sana,
na asante kwa kuja kumsindikisha. Kule mbele sisi ni marafiki sana wa Rigathi Gachagua. Nataka kuwapongeza na kusema asante watu wa Nyeri kwa kutupatia shujaa ambaye sasa ameteuliwa asimamie kama running mate wa William Samoei Ruto. Kule Embu, William Samoei Ruto tunampenda sana na tutamchagua 100%. Na sasa kwa sababu ya Rigathi Gachagua ambaye pia ni rafiki wa Embu sana na rafiki yangu kabisa, watu wa Embu sasa wako 150% kuchagua President William Samoei Ruto pamoja na deputy yake Rigathi Gachagua. Sijui kama mko hapa hata nyinyi. Bauni bomore ngaya mradi wa mke waro. Hapo. Yes, I want to ask Senator Kenyua, Senator Laikipia County, tafadhali come, and then Beatrice, be preparing yourself. Tomo kumie Yesu Kristo. Jesu neno akioroka. Bwana asifiwe. Kwa majina mimi naitwa John Kenyua, senator wa kutoka gatuzi ya Laikipia. Na siku ya leo nimekuja kuleta risala zangu za rambirambi kwa familia hii ya mwenda zake James. Na niseme hakuna jambo linatendeka ikiwa Mwenyezi Mungu hajaketi katika kiti chake cha enzi. Niambie familia pole na pole sana. Lakini hata ijapokuwa tunapitia haya maneno yote, mimi nina furaha kwa sababu siku ya leo tunakumbuka na tunajua kwamba Mheshimiwa Rigathi Gachagua amekuwa ni mgombea mwenza wa Mheshimiwa William Samoei Arap Ruto. Na mimi nikiangalia Biblia yangu inaniambia kwamba nilipoangalia wanaoshindana timu yetu na timu ya wale wengine, na nikiangalia Biblia inaniambia mzee anapolala anaota, nao vijana wanapolala wanaona maono. Nyinyi mnataka maono ama mnataka ndoto? Wale walio na maono ni watu wa UDA na timu ya Kenya Kwanza, na wale wengine tunaoshindana nao ni ndoto. Tarehe 9 mwezi wa 8 itakuwa ni siku ya ndovu kumla mwanawe. Wale ambao ni wazee na tunaheshimu wazee, mimi nasikia watu wa Kirinyaga, nilipokuja nikitoka Nairobi nimepitia hapo, nikasikia wakiniambia Kenyua maya agai totigethura shosho togathura Rigathi, maya agai Kenyua togathura Rigathi na William Samoei Ruto. Na kwa hayo mengi au machache, nataka kusema Mungu wa Isaka, Mungu wa Ibrahimu, Mungu wa Yakobo awabariki sana hapo bariki. Asante na mimi John Kenyua, asanteni sana. Okay, I have less than 3 minutes now. Women Rep Tharaka. Thank you Mheshimiwa Alice, familia ya James, wachungaji wote, marafiki wa familia ya Gachagua, Bwana Yesu asifiwe. Praise God. God is good and all the time. Tuambie familia poleni sana kwa kuwashwa na James. Lakini mkumbuke Mungu ndiye aliwapatia James na ameonelea ni mzuri kumpumzisha. Kwa hivyo Mungu tunamwambia asanti kila wakati, hata ukiwa namna hiyo. Hiyo ingine, mimi naitwa Beatrice Nyaga kutoka Tharaka Nithi County, na mnajua pia tulikuwa na candidate walikuwa na Mheshimiwa Gachagua ambaye ni Professor Kendeke. Tunasema hata ingawa ilienda hivyo, mpaka tusapoti serikali yetu ya William Samoei Ruto pamoja na Mheshimiwa Rigathi Gachagua. Tunajua ofisi ama nyumba ya Deputy President ambaye atakuwa president wetu tarehe 9 mwezi wa 8 ni nyumba kubwa, na iko na nyumba mingi ambaye ataweza kukomandeti wale wengine wote, Kithure Kindiki na watu wa Kenya, ndio tuweze kutembea tukiwa pamoja. Congratulations our friend Rigathi Gachagua, tushikilia UDA
tuchikirie Kenya kwanza na sisi wote tutembee pamoja kama marafiki. Ngai abarathime na abeke Mount Omega. Thank you. Asante sana Beatrice. May I recognize an MCA called Kirui ako hapa na sisi. I'm sorry, I will not ask you to speak, but we recognize your presence among these mourners. Then we have Honorable KK Kuria, Mujube wa Molo. He's one of the youngest members of parliament. KK, karibu sana. Just take you a minute. I thank you, the Honorable Alice Wahome. Kwa familia yote ya Mheshimiwa Gachagua, I bring the condolences of the great people of Molo, kule county ya Nakuru, Rift Valley province. Umezipokea? Ya pili, sitakuwa mwingi wa maneno. Nitawaambia tu kuna mashindano tarehe 9 mwezi wa 8. Na ingawa sisi jamii ya Wakikuyu tunashukuru sana kwa sababu ya kupoa Mheshimiwa Rigathi Gachagua as the next Deputy President of the Republic of Kenya. What you are even more excited about is a dream of the bottom-up economic model that the President designate William Samoei Ruto has for the people of this great country of Kenya. Ya kwamba katika serikali yetu mambo ya uchumi itakuwa kwa, alafu mambo ya vyeo itakuwa ya pili. Nikimalizia, Raila Odinga amefanya jambo la busara pia, kumchagua Mathira kama running mate yake. No, Raila do ya Gikuyu amonetio tuko. Amonetio tuko. Githurano gya 2013 mwakiririkana. Ni mwaririkana muthuri riu ni murata witu wetagwo Musalia Mudavadi. Running mate yake ari o. Kioni ni muraririkana. Mudavadi agire kura cigana ndaragwa. Ona yake oni ndonire. Riu Raila nero atiri do ya Gikuyu amonetio tu. Tuga kuria turathie nikuo tuthiaga na tuthicenjetie kuria turathie nikuo William Samoei. Thengio Ngai amurathime. Hapo sawa, hapo sawa. Mheshimiwa Kawanjiko. Na ndiyo kana ni are maretwa mage. Mheshimiwa Kawanjiko mjumbe wa Kiambaa. This is the first UDA member of parliament. Mena Koibori, come. Asante Mheshimiwa Aris. Familia, asanteni sana, nithengio muno familia ya James na Mheshimiwa Rigathi Gachagua na sisi waheshimiwa wenzangu ambao tuko nao siku ya leo na sisi wote ambao tumekuja kuomboleza kwa sababu ya ndugu yetu. Bwana Yesu asifiwe. Ngai nĩ mwega na hĩndĩ ciothe. Asante sana Mrs. Rigathi. Niseme ya kwamba nichukue nafasi hii nilete rambirambi zangu kwa familia. No ndirera Mheshimiwa Kinyua Senator haria ngamwira no amenya nie ndi mucii no gukaribicire ithe mutire ndaheanirwo guku kwanyu koguo turacokia ngatho muno guku ndi mucii ithe tiguo ona mama ha ndari na thina aranjira nie kunyonia na haha haria ingiaka tondu ngiri mucii ndimwire poleni sana na twire congratulations kuri Mheshimiwa Rigathi Gachagua ni tondu wa kuheo giti kia Deputy President na ithue kuria gwitu Kiambu mwanyona haha mukamenya ithue twi thutha wa UDA na mutongoria witu gwitwo William Samoei Ruto na tumere ati tondu ungituona guku Kiambu yothe na andu wanjitie kuria Gatundu South nginya gwitu Kiambaa turamera ithue twamerire tutiendagirio guoya na twina njamba igwitwo Rigathi wa Gachagua na tucokerie ngatho muno witu ogwitwo William Samoei Ruto ni tondu wa gutucagurira Mheshimiwa Rigathi Gachagua as his running mate na tumwire ni tukurolale behind him ithuothe kanini na gakuru na tucokaniririe kura citu ciothe cia kirima tumunengere tondu twina ma ni twene kuya thirikari mweri wa 9 mwaka uyu turi. Ngai amurathime na mwike wega. Honorable Sosion, nominated member of parliament. Huyu ni major trade unionist.
Mheshimiwa Sosion, karibu sana, karibu. Yes, makofi kwake. Yeah. Asante sana. Bwana asifiwe. Mimi sitatangaza migomo, hiyo kazi niliwacha. Ningependa kusema kwamba ndugu Rigathi Gachagua amekuwa rafiki yangu wa karibu tangu nijiunge na UDA, chama cha kuheshimu demokrasia na haki ya watu. Na mnanijua, nimesimamia mambo ya elimu na nimesema maneno ya ukweli kila wakati kwa serikali. Na ukweli yangu ilikasirisha Uhuru Kenyatta, ndio akanivuruga kwa ile nyumba ya chama cha walimu. Lakini mnajua ukweli, roho ya walimu na urafiki yangu bado upo. Na ningependa kusema hapa, tukisindikisha ndugu yetu katika kura ya tarehe 9 mwezi wa 8, hata mchunguze, walimu na wafanyikazi tuko ndani ya Kenya Kwanza na tutaunga mkono William Samoei kuwa rais wa Jamhuri ya Kenya na ndugu Rigathi Gachagua kuwa deputy president. Sio inatosha? Na mjue sisi walimu ndio tulisaidia Kibaki akuwe rais wa Jamhuri ya Kenya. Na kwa hii tuko katika hiyo barabara. Asanteni, Mungu abariki. Thank you very much. Quite brief. Mheshimiwa Mathira wa Yara, East Africa Legislative Assembly. Karibu, karibu my sister. Na huyu ndiye tunachagua huko Baringo kama Baringo Women Rep. Hata kama size ni ile ya kadogo, lakini si yako sawa? Ako sawa. Yes. Asante sana Mheshimiwa Harris. Ningependa kuwasalimia nyote katika jina la Yesu. Leo nimekuja hapa kupeana rambirambi zangu. Mimi natoka Baringo. Mimi ni yule anaitwa Demuni wa UDA. Mteuliwa wa UDA kwa tikiti cha Women Rep. Na mimi nataka kuambia watu wa Mathira tuko pamoja kwa kusherekea ndugu yetu Rigathi akiwa amepewa awe naibu. Na pia tunasema poleni kwa kupoteza ndugu yetu James. Sisi kama watu ya Baringo hatuna chama kingine. Tulikuwa na chama ya Jogo, lakini tukakula Jogo tukamaliza. Sasa mifupa tumewekwa kwa wheelbarrow na manyoya yake, na saa hii tuko Kenya Kwanza na tunasema rais ni William Ruto, naibu wake Gachagua. Asante sana. Quickly, Mheshimiwa Gathoni wa Mushomba, Women Rep Kiambu. Yes, appreciate her. And she is vying for Githunguri constituency kwa sababu amejijenga na affirmative action, na mnakumbuka tayari women have secured 50% of cabinet. Just watch closely. Thank you. Thank you, my senior. Andũ a Nyeri mũrĩega. Mwathani agocwo. Ndugaga andũ a Nyeri na ningeĩtwo ũmwe wanyu. Ona gũtuĩka ndiciarĩtwo gũkũ, maitũ witũ aciarĩtwo gũkũ. Oimĩte harĩa Kĩama Cimbi. Nĩkĩo mũkĩonaga nĩ ndĩ gathakame ka andũ a Nyeri. Na wagĩthaka. Ndoka mũciĩ kuga poleni sana nĩ gũtigwo nĩ our dad. Family ya Gachagua yothe, the immediate family and the extended, poleni sana sana sana. Pole zangu na za watu wa Kiambu ambao nasimamia katika bunge la taifa. Kũrĩa gwitũ Kiambu tũroigire tũtikwenderio guoya. Na nĩ ndĩraigua tondũ ngĩũka nĩ ndarĩa marigũ na haha Kĩanda na ndaigua andũ a Nyeri nao marigũ matikwenderio guoya. Inyuĩ nĩ mũkwenderio guoya? Na nĩ tũkũmũcokeria ngatho mũno andũ a Nyeri. Tondũ nĩ mwatũheire president wa gĩtĩo mũno mĩaka 10 mũtigaire Mwai wa Kibaki. Na mũgĩtũcokeria guoko ithuĩ andũ a Kiambu, mũgĩtũhe Uhuru wa Kenyatta mĩaka 10. Rĩu na ithuĩ nĩ tũrenda gũcokia guoko. Na nĩkĩo tũretĩkĩrire Rigathi Gachagua awe running mate wa William Samoei Ruto.
nigetha na nyuto mucokerie guo kwa andu a Nyeri muri andu me ucamba muno mutihakagwo macoro na muiga neguthie kuria gwito tugete neguthie na thirikari ya Kenya kwanza. Je, watu wa Nyeri mnasemaje? Tunasonga. Mungu awabariki. Mimi nimeamua ninataka kiti ya ubunge kuwakilisha sub county ambayo nimezaliwa kule Githunguri, ili hiyo kiti ya mama county ikaliwe na mama mwingine. Wamama waongezeke katika bunge la taifa na la seneti, ili wamama wawe na sauti. Na washukuru sana kwa support yenu. Mungu awabariki. Mheshimiwa Pato Igamba Ng'ombe. Niguo. Wapi Mheshimiwa Pato? Mheshimiwa Pato, karibu. Karibu, harakisha tafadhali, where you are a young member of parliament, nguvu zote hapa. Na we koroherwa Mheshimiwa Pato ni akuga maritwa mau mange make. Asante Mheshimiwa Alice. Mimi naitwa Mheshimiwa Pato, mbunge wa Chuke Gamba Ng'ombe constituency kule Tharaka Nithi County, na tumeleta pole zetu. Acha tukaribishe Mheshimiwa kwanza. Tumeleta pole zetu kama jamii. Acha Mheshimiwa waingie kwanza. Karibuni Mheshimiwa Kate, Mheshimiwa Faith Getau, Mheshimiwa Kate wa Ruguru. Karibuni sana. Rita family kama familia Tharaka Nithi, na tuko na gavana yetu pia ambaye atapeana rambirambi za county ya Tharaka Nithi, lakini on behalf of the people of Chuke Gamba Ng'ombe nataka kusema kwanza poleni kwa familia. Ya pili niambie Mheshimiwa Rigathi Gachagua rafiki yangu, congratulations, na niambie Mheshimiwa Ruto kwamba he is in good hands na Mheshimiwa Rigathi Gachagua. Watu wetu nataka kusema, nimeona watu wameshuka sana saa zingine kwa ile mambo ilifanyika jana kule KICC. But I want to tell the people of Kenya that elective positions are about development. We can't have two activists lead a country. Raila Odinga is an activist. Kutoka ingie kwa siasa imetafutwa, hata choo amewahi jenga ijawahi onekana. Kutoka Martha Karua ingie kwa siasa, hata ikitafutwa project amefanya ipigwe picha iwezi onekana. Wote wawili ukiwauliza maendeleo watakwambia tunataka kufanya reforms, tunataka kufanya changes, tunataka kufanya reforms. We can't have leaders ambao kazi yao ni activism na kutuambia we want to do reforms. Tunataka kukuza uchumi wa nchi. We know William Ruto mahali anaelekea maneno ya bottom up economy. Tunajua Rigathi vile ameshikilia maneno ya bottom up economy. Na jana they already started at a bad footing. Wakati Martha alisomwa jina, Raila alisema ile kazi anapea Martha ya kwanza ni kuendelea kurekebisha katiba. Sasa how do we start like that? We know the price of living in this country. We know the cost of living. Lakini unatuambia at your first assignment ni kuendelea kubadilisha katiba. Our people, we can't have activists leading a country. Activists can't lead a country that is down economically. We need people who lead the economy of this country. That's why we are standing behind William Ruto and Rigathi Gachagua. Na ya mwisho, watu wa Nyeri nataka kuwaomba. Sisi tukua watu rafiki zenyu kutoka Tharaka Nithi. Tulikuwa na kijana yetu Kidiki ambaye walikuwa anatafuta hii kiti na Rigathi Gachagua. Na sisi kwa sababu ni watu wapenda amani na tunapenda Gachagua na tunapenda William Ruto, kama watu wa Tharaka Nithi tumekubali will support William Ruto and Rigathi Gachagua completely. Lakini tukiomba mkubali watu wa Nyeri, ile maendeleo Rigathi ataanze ya kwanza akikuwa naibu ya rais aanze kule Tharaka Nithi. Mnakubali hivyo? Kazi ya kwanza aanze Tharaka Nithi. Mnakubali? Na pia mtubalikie kama jamii ya Wakenya kwa niaba ya kijana yetu Kidiki, wakati William Ruto atatengeneza serikali, bedela ya kwanza kupeana ya waziri apeane Tharaka Nithi. Asante sana na Mungu awabariki. You know, Pato did not know I was operating on zero time. So he has taken some advantage there. Mwaura, I'm sure you think on the floor.
Isaac Mwaura Muthogo wa Ruiru tafadhali. We are operating on 0 time. So when I say 0 time, it means your name na Rabi. Thank you, my brother. Bwana asifiwe. Mwathani agoshwo. Nijetagwo Isaac Mwaura, na andũ aingĩ manjĩtaga Muthogo wa Ruiru. Nataka kuleta rambirambi zangu kwa familia ya Mheshimiwa Rigathi Gachagua, familia yote. Nataka kuambia ya ndugu yake kwamba tumekuja hapa kusema yote yanatendeka kulingana na wema wa Mungu. Na hiyo familia ambayo imeachwa na ndugu yetu, Mungu awalinde na aonekanie, kwa sababu yeye ndiye baba wa wajane na pia anawasaidia watu wote. Niseme Mheshimiwa Rigathi ni rafiki yangu sana, na tumefanya kazi na yeye kwa miaka mingi. Hata pale mambo ya Mlima House tumefanya kazi na yeye, na tunashukuru Mungu, yeye ndiye anaenda kuwa Deputy President of the Republic of Kenya 9th of August 2022. Ama namna gani? Nitwagwithania ogwo nimokaimera tuthure Rigathi na Ruto, na turaiga atiriri, Ruto Rigathi chagua Ruto. Ruto Rigathi ama Ruto chagua, si ndio? Ngai amurathime na mwende na tukinyire hau. Yeah. Thank you, very good. Thank you. I want to ask Maitoa County wa Nyandarua, my good friend Faith Gitao. Roheru wega rwa kumurehe aha. Tugire tu tukene tondu ni mixed day, gikeno ona gukorwo ni turakirira. Thank you muno Mheshimiwa Alice. Aria matajoi jitagwo Faith Wairimu wa Gitau, Mama County Nyandarua, na Nyandarua makajita mami mwega. Ndarehe rabirabi ciakwa na cia andu othe a Nyandarua kuri family ya His Excellency our Deputy President Rigathi Gachagua, tondu ucio niwe toi na gutiri ungi. Ndimwire mwiyumiririe twi hamwe muno, njoke njire andu a Nyeri Ngai ni mwega hari inyue, ni amuririkanite o ringi. Ndimwire ati ithue kuria Nyandarua turamunyita igana kwa igana, na njere andu aria angi mareciragia ati maname maheana maretwa mange ithue ni turainaina. Ithue tutirainaina, gutiri undu ucenjetie Mount Kenya ona atia. Ithue turugamite gangali thutha wa His Excellency William Samuel Ruto, tondu ucio niwe 5th President of the Republic of Kenya. Undu ingi muria, rekei tunyitane, rekei tuhoere bururi, ni tondu Ngai witu niwe uratuthondekera atongoria. God bless you. God bless Kenya. Thank you very much. Thank you very much. I know we have remained within the script of kuheana rabirabi. Tutire turauma nja horo, tutire on any political platform. I am now going to call Kate Warogoro, Catherine Warogoro, woman member of parliament for Laikipia. Simba wa Laikipia jugua akiuga Simba jike or something like that. The family of the late dad, brother and uncle Reriani na Maito urioratigirwo na twana twaku, Mheshimiwa Rigathi Gachagua, who is now the 2nd deputy president under the new constitution, kanisa, familia wote na zaidi Mama Margaret Karungaru, na wasalimia nyote hamjambo. Mwathani agosho muno. Mimi nitasema machache. Nimeleta sala zangu za rabirambi kwa familia ya Reriani, na niseme today we have mixed feeling at this send off ya ndugu yetu. One, we are mourning, we have lost a brother, na zaidi ya kwamba Mheshimiwa Rigathi Gachagua Mungu amemuonekania.
Mungu amebariki hii nyumba, amebariki Herega, amebariki Mathira, amebariki Mount Kenya na Kenya mzima, na kuona mtoto yenu vile aliteua Daudi na kutupatia deputy president wa kwanza chini ya Hustler Nation. I want to ask us, all of us, the church and the members of the public, tukubaliane tuko na kibarua. Totie toracidagete tondu gucidagete ni muthenya uria Rigathi na Ruto makoya Biblia mehete mauge ai. And the beauty of ai, these people ni mabikira katika hii biashara ya kusema ai. Ruto hajaijiapisha, Rigathi hajaijiapisha. Wale maactivists wawili ambao tuko nao katika ile mrengo ingine ni maactivists wameishi kwa barabara, wamejiapisha, wanaishi kukataa matokeo, na sisi tunataka kuuliza Wakenya ya kwamba ni wakati wetu ya kuconfirm at the ballot. Hao watu wanatuita sisi watu ya makelele, tunaishi kila wakati kwa rallies, lakini wanasema these are hired crowds, and we have a chance and an opportunity to prove and to present to Kenyans that we Hustler Nation, we do not only articulate issues affecting us, but we will be counted on that day kutokea kwa wingi, kupiga kura na kuhakikisha kura zetu zimehesabika, ndio tumfanye William Ruto rais wetu wa 5 wakiwa na mheshimiwa Rigathi. Hau nega Mathira ni mukaumerado ito bore inyuothe pio pio orona ithe kule Laikipia tukaumera ithuothe to make sure ati ni twainokia Raila Odinga na Martha Karua tuwapatie sasa retirement ya ukweli. Ile kazi wamefanya imetosha na tunasema ni asanteni. God bless you. Very good. Ndirathie kurikia ajumbe magoka no ya andũ aya othe nĩ arata a Mheshimiwa Rigathi Gachagua. May I recognize as Women Rep Nyeri County sits down. I'm sorry, I will not even allow you to sit down, but may I recognize Anthony Mwaura, murata munene muno wa Rigathi. Anthony Rogama, please. Mwaura Tony Mwaura is a very good friend. Muhorea irohe ajera when aiganeire in the interest of time the kwaria. Then twena Maria Waboi, tafadhali Maria Rogama tokuri recognize netowewe murata wa musioyo kwena nominated Ndiraigua our deputy president of the Republic of Kenya William Samoei Ruto ako ndani ya nyumba ekuonyoka. Let us be upstanding na tumuhorere makofi thuothe. Let's give applaud of ya Mheshimiwa Naibu wa Rais. Get settled, Mheshimiwa Naibu wa Rais. Probably just cross. It's okay. No. Father, take it. The fathers are here. They are ready. Mukami no ginyari. Mukami then. Nakavogo. Yes, can we get seated? Karibu sana Naibu wa Rais. I was the MC for the members of parliament. I can see our deputy president has been escorted by Women Rep Nyeri, Governor Mutahi Kahiga, Wetangura, na Musalia, His Excellency Musalia Mudavadi. I'm now calling for order, calling everybody to order. Order hapo nyumba tafadhali. Let's get back to the gathering.
Let's proceed with the program. Hapo nyuma, proceed with the program. I want to ask Nyeri Woman Member of Parliament, Rahavu Mokami, please come and give your condolences. We are remaining within the script of, yes, Natodo Nehede Walker. We are remaining within the script of the Mamborezi because we are here for a funeral service. Yes. We are just done. Yes. No, karibu. Asante sana, Your Excellency, all protocols observed. Andũ a Nyeri mũrĩega, Mwathani agocwo, Ngai nĩ mwega, na hĩndĩ ciothe. Asante sana, Your Excellency, na our incoming Deputy President Rigathi Gachagua. Ya kwanza nataka kushukuru Mungu kwa sababu Mungu ni kweli, tumetoka bari. Ningetaka kupeana rabirabi zangu kwa familia. Huyu brother ya Gachagua mwenye ameenda, ninamjua vizuri sana, hata kuna wakati tulikuwa tunafanya fundraising kumhusu, lakini hatuwezi uliza Mungu swali. Ya pili, naibu wa rais, kama kuna heshima umetufanyia sisi watu wa Nyeri, mimi na mheshimiwa Rigathi, mnajua tumepigana vita kubwa sana. Lakini kama si hawa watu wa Nyeri, labda tugerudi nyuma. Lakini naibu wa rais, umetuonyesha wewe unaitwa kusema na kutenda. Kwanza kuna kitu moja ilikuwa inatuumiza roho sana wakati wenye mikutano ilikuwa inaletwa hapa Sagana. Mimi ninakumbuka kuna wakati mmoja tuliitwa hapa Sagana ya kwanza, na mimi kama mama county sikupewa nafasi hata ya kuongewa, nililetewa mama mwingine kutoka county ingine. Mheshimiwa Rigathi Gachagua Sagana iko hapa Mathira. Lakini hata yeye hakuna mtu alikuwa anataka kujua kama ako ama hayuko. Naibu wa rais, tumejua wewe unaitwa kusema na kutenda. Hapa Nyeri ndio kumekuwa na vita kubwa sana kuliko kaunti zingine zote hapa Nyeri, hapa Mount Kenya region. Kwa sababu si mnajua tumekuwa na azimio mingi sana. Mpaka mimi nikakuwa na deputy women rep. Kwa sababu kila wakati ni vita. Your Excellency, we don't take it for granted. We feel harbored and we are going to pray God. And I want to tell you, Nyeri County, hata waongee hata waseme nini, kula zote ni za William Samoei Ruto na deputy wake Rigathi Gachagua. Ebu munihakikishie hatutaangusha deputy president. Tutaangusha deputy president. Tutaangusha Rigathi Gachagua. Tumetoka mbali na tumeshukuru juu ya vile umetushikilia. Maito akaunti ni ageshajagio. Asanteni sana, Mungu awabariki, na kwa familia poreni sana. Asante. We also have Mheshimiwa wa Starehe. Allow me, because we are now closing and my time is completely finished. I don't have any other time, but I will recognize Mheshimiwa Charles Jagua, Honorable Jagua, MP Starehe constituency, Roherwa Jagua. Then I am really having a problem because there is also MP for Teto, Mwangiwage Shuhe, tafadhali yake to recognize. Then we have Honorable Dede Nyoro. If you can take just 1 minute. Oh, ne mother and son. Allow me to discriminate there. Oh, mother and son. Come, Dede Nyoro, Mheshimiwa wake haro. Thank you very much, Mheshimiwa Alice Wahome, familia ya Mheshimiwa Gachagua,
yote, the extended family, His Excellency the Deputy President and the 5th President of Kenya, William Samoei Ruto, our clergy, watu wa Mathira na Nyeri na waombolezaji wenzangu. Bwana asifiwe. Ngai nĩ mwega. Na hĩndĩ ciothe ya kwanza ni kuleta rabirabi zangu kwa familia ya Mheshimiwa Rigathi Gachagua ambaye ni rafiki yangu wa dhati sana. Poleni sana kwa kuachwa na your brother. And Your Excellency the Deputy President, hakuna kitu Mungu anafanya bila kupima. Kwa sababu sisi wote we belong to God. He is our creator and our destiny is on his hands. Wiki ambayo Mheshimiwa Rigathi Gachagua aliachwa na kaka yake ambaye ni the firstborn, because the one we are laying to rest is the firstborn son in this family. It is the same week that God saw it wise to elevate the lastborn again son of this family, God willing, to be the Deputy President of the Republic of Kenya. Mheshimiwa Rigathi Gachagua, mimi najua Mungu ako na nyinyi, aendelee kuwapea nguvu, na especially the nuclear family of the one that tumekuja kuzidikisha, na azidi kuwapea nguvu. Ya mwisho, Mheshimiwa Deputy President, Kiharu na Mathira we are actually the same. Hii bunge yetu hakuna rafiki ambaye ni wa karibu sana kwangu kama Rigathi Gachagua. Na vile Kenya Kwanza tulionelea ni vizuri Mheshimiwa Rigathi Gachagua asikirie kama running mate na akuwe Deputy President. I think other than him and Dr. Pastor Dorcas, pengine mtu ambaye alikuwa na furaha zaidi ni Dede Nyoro. We borrow a lot, both Mathira and Kiharu. Na mimi Rigathi akikua, mimi naona hata sisi wote tumekalia hiyo kiti. And I want to assure you, all of us here, that the mountain is totally united. The mountain is united around His Excellency the Deputy President, and also the incoming Deputy President, who is a firm leader, an intelligent leader, and I am sure the mountain is safe with Dr. William Ruto and Mheshimiwa Rigathi Gachagua. Na ngĩrĩkia biũ nĩguo tũiguane. Andũ aitũ haha nĩ mũrona ũrĩa twaikio mbere. Rĩu twaikio mbere ta mũhuko wa cati. Rĩu na ithuothe no nginya tũrute magũrũ ngunia. Twambĩrĩirie Nyeri gũthiĩ Mũrang'a na kĩrĩma gĩothe. Kura ciothe cingĩre gwa Gachagua Ruto. Tondũ nĩ mũĩ Gachagua na Ruto manyitithanio ĩroka Gachagua Ruto. Arĩa angĩ manyitithanio ĩroka Matharau. Ona yo ngĩũrio thure Matharau no thure Gachagua Ruto ngĩthiĩ ha. Ndĩtia Gachagua Ruto. Rigathi Gachagua is the champion of GMR. He's the champion of farmers. He's the champion of downtrodden. He's the champion of business people. Na mimi najua shujaa akiwa mbele, mlima pia iko mbele zaidi. Kana hari ũndũ ũngĩ andũ aitũ? Haha nĩho tũgũkwama. Ithuothe thengio mũno na tumetuonyesha hata kama hali zako hapa, wale walichagua deputy president wao. The same day wanamchagua, wanamwambia kazi running mate wale wengine, wale wa madharau. Walichagua wakasema ati agenda yake ya kwanza ni kubadilisha katiba. William Ruto akachagua deputy president wetu ambaye ni Rigathi Gachagua. Akamwambia the first role ni maneno ya economy ya Kenya. So the people of Kenya have a clear choice between changing katiba and changing the economy and livelihoods of the common mwananchi. Na sisi tumeamua chagua Ruto. Asanteni sana, Mungu awabariki. There is a quick appeal by the Member of Parliament, because it's from this region. Member of Parliament for Teto. Allow me further, with your permission, to call Geshohe, Member of Parliament for Teto. Odageke Geshohe. Kindly, members, agree it's only 1 minute and no more. We've talked a lot about, more than 20 members of Parliament have talked your issues. Asante sana Mheshimiwa Naibu wa Rais.
Dr. William Ruto, our incoming Deputy Governor, Deputy President, Honorable Rigathi Gachagua, na familia yake, familia ya marehemu James ambaye amelazwa hapa. Leo tungetaka kusema pole sana kwa familia ya marehemu James. Nakumbuka kuna wakati tulikuwa tumekutana huko Nairobi na kulikuwa na fundraising, na I want to thank our brother Honorable Rigathi Gachagua kwa sababu alionyesha upendo kwa ndugu yake na tukashikana wote, na sasa tunataka kusema pole kwa sababu ya yale yametendeka. Ya mwisho ningetaka kusema ya kwamba tuko na vita ambayo tunapigana, lakini farasi ni mmoja. Farasi tu ni Dr. William Samoei Ruto. Hakuna farasi wawili, farasi ni mmoja. Unakumbuka huyo mzee wa kitendawili alikuwa na principles. Mmoja ameketi hapa, tuko na Musalia Mudavadi, tuko na Weta, kuna Kalonzo. Jana mliona wote wamekosana. Yeye si mtu wa kuaminika. Mliona jana kuna watu walikuwa wanasema sijui atakuwa waziri wa hii. Huyo sio mtu wa kuaminika. I'm very sure hao watu hakuna kitu wanaweza pata. The only sure bet that we have ni Dr. William Samoei Ruto na Rigathi Gachagua. Kwa hivyo nyinyi nyote nitawasihi ya kwamba tarehe 8 mwezi wa 8 zote tuchague Dr. William Samoei William Samoei nani? Na Rigathi. Asante sana, Mungu awabariki. Yeah, thank you. I want now to ask Kimani Ichung'wah. Kimani Ichung'wah. Kimani Ichung'wah. Your Excellency na familia ya ndugu yetu Mheshimiwa Rigathi Gachagua na waombolezaji wote, yangu kwanza ni kusema pole kwa jamii ya ndugu yetu Reriani. Nakumbuka wakati my brother Rigathi alichaguliwa, alitualika kwa fundraising pale Kilimani ya ndugu yake mkubwa na tukaweza kumchangia. And therefore, Rigathi, as we say pole to you and your family, we want to also take this opportunity to thank you for taking your time and your resources hata kutafuta marafiki kusaidia familia ya ndugu yako. And that shows that you are not just a leader in Mathira, in our country, but you're also a leader in your family. Mimi sitaki kusema mengi zaidi ya hayo sababu ya masaa, ndio Mheshimiwa Alice ameniomba. No ginya andu a Mathira tukiuge riu giti ithe gitikire mucie ke mucie riu mungirora gatagate ka njamba eno ya wira ri na cucu ri ndiigua andu akirinyaga aria megukomorauga mwina cucu na njamba ya wira no ngihota wira Yeti njamba ya wira na hasla eguka na hasla gukore na hasla no ngihota wira ni hasura hau ni hoto guikara nie ngumuhoya tumiririe hau na ndimwire ithuothe munyinyi na mukuru gikiroge kigito kia Mount Kenya turashirire ithuothe na tugicira muthenya mugima tukirana ithuothe tukurugama behind William Ruto na Rigathi wa Gachagua na mutigathikiririe mihahiri ati dio social media guonagia ndende rocini cia maheni. Ithuothe to the man we will stand behind William Ruto, Rigathi Gachagua na team yetu ya Kenya Kwanza, because this is the next government of the Republic of Kenya chini ya uongozi wa William Ruto, Rigathi Gachagua na team yetu. Kwa hayo machache, mwathani amurathime na tuthio na mbere na kuhoera family no na pole ni sana andu itura riri ria hiriga na ne mukiwe de muthoniwe wanyu guku koguo ndikwenda ukiria hau ndigathukie. Mwathani amurathime. Thank you Ichung'wah for that brief
Rabirambi. I will ask Senator Murkomen to talk on behalf of the remaining members of Parliament, because we have Senator Cheriot, we have Honorable KJ, Tafadhali simameni, we recognize you. We have Cheriot, we have Mheshimiwa KJ, we have Honorable Dikili, we have Honorable James Gachagua, Embakasi North, we have Sylvanus Osoro, we recognize you, makofi kwa hawa wajumbe. And we have Didimas Balaza also with us. I'm just seeking their indulgence that surely we can have Murkomen speak on their behalf. Thank you. Your Excellency, the Deputy President of the Republic of Kenya, Mheshimiwa Rigathi Gachagua, and the family of the Gachagua family, Your Excellency Musalia Mudavadi, Your Honorable Wetangula, the Governor of this county, Honorable Governors wenye wako hapa, Mudhomi na Kabogo, na viongozi wote wenye wako hapa, waombolezaji wote, mimi jeta kwa Kipchumba wa Murkomen. Muturi wa Wanjiro, Mudhoniwa Wanyita. Nilitaka niseme moa zaidi, lakini sitaki naibu wa rais asipate sisi watu wa Nyeri mambo yetu. Mimi nikiwa hapa, kwanza ninataka kusema pole sana kwa familia ya Bwana James Gachagua na Mheshimiwa Rigathi Gachagua, na niseme kwamba kama vile Kimani Ichung'wa alisema hapa, tulisikia kuhusu kukonjeka kwake mwenda zake, na tulishikana pamoja na Mheshimiwa Gachagua. Mheshimiwa Gachagua amekuwa rafiki yetu sana. Mnajua Rigathi hakuna mtu ajui kwa Kenya mzima. Yeye amekuwa si mtu tu anapigania taifa, lakini mpenda familia. Tumejua ndugu yake kupitia kwake. Na Biblia inasema ile uzuri tunafanya lazima ianze kwanza kwa familia. Na tulijua yeye uzuri wake kwa upendo ambayo ako na familia yake. Huwezi kaa sana na Mheshimiwa Rigathi bila kusema kuhusu nilikuwa kwa family, nilikuwa nafanya hii nyumbani, nilikuwa nimetembea ndugu yangu, ama nilikuwa na pasta ambaye ni mke wake. Na mtu kiongozi mzuri anajulikana kuanzia familia. Sisi tumekuja kusema pole na tuseme kwamba Mungu afariji familia hii, watoto wa mwenda zake na the extended family. We bring our condolences to you and we want to say Mungu afariji. Ya pili, mimi nataka kushukuru naibu wa rais kwa uamuzi aliofanya wiki hii kwa kumchagua Mheshimiwa Rigathi Gachagua akuwe mgombea mwenza katika uchaguzi huu. Najua haikuwa ni uchaguzi, haikuwa rahisi, ilipitia consultation ya watu wengi. Lakini mwishowe naamini ya kwamba Mheshimiwa Gachagua alikuwa ndio aliweza kuwa bora zaidi ya sisi wote wenye tulikuwa, ikiwemo hata mimi. Ya. Unafikiria siasa, nyinyi mnafikiria siasa. Hata mimi ilifika wakati kasema I wish ningesema ni mimi. Lakini unajua kiongozi wote, hiyo position sio position hivi, ni position yenye kila mmoja wetu angependa kupata ndio aweze akatumikia taifa letu. Na wote ambao walikuwa considered walikuwa na hiyo uwezo ya kufanya hiyo kazi. But mwishowe ikakuwa Mheshimiwa Rigathi. Tofauti ya Mheshimiwa Rigathi Gachagua na ule wamemchagua kwa kuzimia ni hii. Ule wa kuzimia wanaongea kuhusu vile walikuwa 1970, 1980, 1990.
Hata mliona ule mtu wa kitendawili akisema nimechagua huyu kwa sababu penye tulitoka, tulikuwa na yeye, tulitembea kotini, tulifanya hivi. Lakini mheshimiwa Gachagua akisimama, hata asimame hapa saa hii, ataongea kuhusu kahawa, ataongea kuhusu majani, ataongea kuhusu uchumi, ataongea kuhusu vijana, ataongea kuhusu biashara. So the difference between us and them is that they are selling the past, we are selling the future, a better future for our children. Tofauti ya mheshimiwa Gachagua na wale wengine ni kwamba yeye amesimama imara kwa muda ambao umekuwa katika bunge tu, amesimama imara kupigania mwananchi wa kawaida wa chini. Yeye anataka wale mwananchi wa kawaida apate kazi, apate pesa, na yeye anaongea akisimama anasema pesa mfukoni. That has been his concern more than the people who are on the other side. And I want to tell the people of Mount Kenya and the people of Kenya at large, we know who Raila Odinga is. Tunajua rekodi yake. Ni mtu ya kutupa mawe, mnajua hiyo. Ni mtu alijiapisha when we had our own president, alijiapisha mwenyewe akuwe president kwa hapo kando. Ni mtu kama akisimama atasema historia ya Kenya, asemi penye Kenya inapelekwa. So mimi nauliza nyinyi, mkiletewa cake ambayo iko na sumu, imeundwa ikawekwa sumu, imewekwa ndani huko, alafu iwekwe icing, ati icing ni mama, ati juu yake ni icing, will it change the poison that is inside that cake? It will not change that poison. So we know whom we are voting for. We are voting for Raila Odinga. It cannot confuse us by trying to put some cherry in the cake to confuse the people of Kenya. We are very clear in our mind. We believe that Kenya Kwanza is a team that is going to make a greater difference in this country. And we are not voting for Rigathi Gachagua na William Ruto, hapana. We are voting for the team. Timu yetu iko na William Ruto, iko na Rigathi Gachagua, iko na Musalia Mudavadi, iko na Weta, iko na gavana wa hapa Kahiga, na wengine wote wenye wako katika taifa letu. We are the team of the future, the team of change, the team of economy. They are the team of changing the constitution. Asanteni sana na Mungu awafariji. Thank you. I may just allow the Speaker of the County Assembly, because he had not had an opportunity to give his condolences. Speaker, but just I don't have any other time. Father is starting to get a bit worried with the time. Yeah. Thank you very much, Your Excellency, the Deputy President, William Samoei Ruto, our incoming Deputy President, His Excellency Rigathi Gachagua, the family of our departed dad, our governor, other principals who are here with us. I want to take this opportunity to condole with the family of our Honorable Rigathi Gachagua and the other family members who have lost a dad, husband, a father, an uncle. Na ndĩrenda kuga mheshimiwa Rigathi rĩrĩa kwarĩ na thĩna wa mzee arĩ mũrwaru nĩ watwarĩirie nĩgetha tũkorwo tũkĩũka nginyagia Nairobi na tũkĩhota kũnyitanĩra hamwe na family na tũkĩnyitĩrĩra harĩa twahotire nĩgetha the dad to these children, the husband to our mom here, nĩgetha akorwo akĩona matibabu marĩa magĩrĩire kwa ihinda rĩrĩa rĩagĩrĩire. And we did that with a lot of love. And today we also come here again with a lot of love. Nigetha tushakae hamwe na family na tumwire poleni sana. Andũ aya othe tukite aha, tukite nigetha tumuhe kiande gya kuririra. And as I sit down, Your Excellency, the Deputy President, tumefurahi sana kama watu wa Nyeri kwa sababu na pia watu wa mlima kwa sababu ya kumkumbuka Rigathi Gachagua aweze kufanya kazi nawe. Na sisi tunataka kusema na nikiongea hapa kama Kagushia, Your Excellency, uyu niwe Kagushia uri oraigua uri kuria Nairobi aragushia Mukurwe-ini na Kagushia. And mimi nataka kuambia ya kwamba uko na foot soldiers. Kuna watu wako hapa gangari, wako na uwezo, wako na pia ujasiri
na pia wako na ile fikra inahitajika katika kusimamia mlengo wetu wa Kenya Kwanza hapa Nyeri na hapa Mount Kenya. Na sisi tutahakikisha kwamba kila mwananchi ambaye anaishi hapa atajitokeza tarehe 9 mwezi wa 8 kuchagua wagombea wetu katika Kenya Kwanza, mlengo wa Kenya Kwanza. Mungu awabariki na tunashukuru sana, tukiombea jamii iwe na faraja. God bless you. Thank you very much. May I recognize Mheshimiwa Jane Kihara, Honorable Jane Kihara, Member of Parliament for Naivasha. Mheshimiwa Rogama, niturekirie haitu hakwaria, no nitwari recognize you are present now. Let me give my condolences to the family of Reriani, Matongoretio, the widow, and the family, the children, the entire family. Mheshimiwa Rigathi Gachagua, rafiki yangu na mudhoniwa, because my daughter is married in this region just down the road, and say that it's hard, but you know, blessings come in a very different way, because in another way you have been uplifted in a very big way by being named as the running mate. So take heart, the entire family, as you bury your loved one. Having said that, I want to make one comment regarding the running mate for Azimio. I want to say that we are aware that the naming of a woman is meant to mislead women or tell women that, look, let's go this way. Oh no, women are not looking for one position, Your Excellency. We are looking for equal participation and possibly 50% of your government. And we shall not accept a bait of one position. We do appreciate the talent and possibly the reasons why Mheshimiwa Gachagua stood out above all others, including truly yours, Alice Muthoni Wahome. I know I was your candidate, but you see, the rest of us have now agreed. We are fully behind your choice. We have a good, able pair of hands in Honorable Rigathi Gachagua. Even if we gave Gachagua to Raila Azimio, we will not, as a region, vote in that direction. So it doesn't change. The choice of a woman will not change Mount Kenya region, because we know the presidency we are giving to William Samoei Ruto, and our votes are assured in that direction, and therefore Kenyans must know that sisi hatutabadilika, tuko hapo. Your Excellency, tuko hapo. Hatupangwingwi neguo ndiraigua kuria thutha, hatupangwingwi. Mujue sasa tuko karibu kuingia kanisa. Father John, thank you very much for your patience. Thank you very much for the honor for me to lead in that particular session. I want to call Governor Kavogo. He had not spoken, Your Excellency. Once he does that, Father has allowed me that he can call Governor Muthomi, and then or give it to our governor for Nyeri County to call his friend and co-governor and Governor Muthomi, and then the rest of the program we leave it to Governor Kahiga. Thank you. Asante sana kwa jamii ya mwenda zake Reriani Gachagua na family yote ya Mheshimiwa Rigathi Gachagua. Mheshimiwa Naibu wa Rais, leo tumekuja hapa kwa sababu ya kifo chake Reriani, na tumekuja kusema rambirambi. Kwa hivyo pokeeni rambirambi zangu mimi mwenyewe kama jamii ya mzee Gachagua, rambirambi za familia yangu na kwa jumla watu wa Kiambu. Pia nichukue nafasi hii kumpa hongera Mheshimiwa Rigathi Gachagua
Mungu akipenda wewe utakuwa naibu wa rais hivi karibuni. Andũ a Nyeri nĩ ngwenda kũmwĩra niĩ ndirĩ mũrogi na ndirĩ mũnabii, no nĩ nyonaga. Mimi ndio niliambia mimi nataka mheshimiwa naibu wa rais asikie hii ichungwa. Nasema mimi si mchawi wala si mnabii, lakini huona. Mimi ndio nilikwambia ujipange, uanze kutafuta kura ukingoja, kwa sababu sisi tulikwambia utakuja kushtuka. Na mimi najua wewe unasikianga haraka, hiyo ulikamata na ukaanza kutafuta kura haraka. Nataka niambie watu ya Nyeri kwa Kilatini. Andũ a Nyeri thia ĩrĩ o mũtitũ. Na thia ĩhĩtagwo nĩ mũndũ na mũthoniwe. Ithuĩ andũ a Kiambu tũrĩ athoni anyu. Mũtikone ta tũkinyĩte. Ũcio mũthuri maraigua agĩtwo guka atũteng'eragia gũtũteng'eria. No nginya tũrute ndigi iratũ-inĩ, tũharũkie gumboots, tũthiĩ tũgacarie thia twĩ hamwe, inyuĩ andũ a Nyeri na ithuĩ the rest of Central Kenya. Ithuĩ nĩ tũkũnyitĩrĩra na hau bana Gachagua, na nĩũĩ tuko sawa, hii kazi tunaelewa, lakini ni kazi imebaki kiasi fulani. Mimi naomba kupata kiti ya Deputy President Gachagua apate vizuri ni mpaka afike wa kuapishwa. Na kuapishwa, huwezi apishwa kama hujapiga kura zikazidi kwa debe 50+1 Kenya mzima na county 24 over 25%. Hiyo ni kazi inataka bidii. Na mimi nikiangalia darubini pale mbele, naona mpango wa kujaribu kutupeleka round 2. Na huo mpango huo umeona Mheshimiwa Kalonzo ameanza. Kwa hiyo no nginya tutindike na hinya pio nginya githurano gĩkĩ gĩgathira na first round. Wona tweterera second round nĩ yũmbũkaga ĩbute. Ndikana nĩ tũraigua na andũ a Nyeri. Nĩ mũgwĩtĩkĩra tũrute wĩra ũcio twĩ hamwe. No nginya Rigathi agatuĩka Deputy President toyo wĩikarĩte haha, nayo Njamba ĩno ĩgatuĩka President wa Kenya. Sisi katika mrengo huu wa Kenya Kwanza tumekubali na tuna imani kwa Mwenyezi Mungu. Tunaamini yote yawezekana tukijipanga vizuri, na tuombe Mungu aweze kutusaidia. Tondũ harĩa Mwathani arĩ maũndũ matihĩngĩcanaga mũno. Nimwetĩkĩra tũrute wĩra ũcio twĩ hamwe. Rigathi, we shall support you. You need not worry, because we are united as people of the mountain. We will do this thing and we shall do it together by the grace of God. Nataka niite Yes, sir. Madam. Yes, madam. Nataka niite Governor Sang, tafadhali aje azungumze, akifuatwa na Governor wa Tharaka Nithi, kisha nitamkabidhi father aweze kusonga na sisi pamoja. Asante sana. Kwanza nichukue nafasi hii ni wasalimu wote katika jina la Yesu. Mjambo. Ya pili, nimekuja hapa rafiki yangu Mheshimiwa Rigathi Gachagua kusema pole kwa niaba ya watu wa Nandi na serikali ya kaunti ya Nandi, na pia kwa niaba ya familia moja kule Nandi ambayo Mheshimiwa Deputy President ulipomtuma Rigathi Gachagua kuja kanisani kule nyumbani siku nyingine, yeye aliniambia niwaitie wazee kidogo wazungumuze na yeye, na baada ya hapo wazee wakamwambia katika sehemu hiyo kulikuwa na familia moja walikuwa wamepoteza mpendwa wao. Mheshimiwa Rigathi asubuhi kabla ya kwenda kanisa akaniambia twende tuseme pole kwa familia hiyo. We want to tell you, Rigathi Gachagua, from the bottom of our hearts and from the people of Nandi, that you have stood with us severally
pole sana to you and your family, na tunakupatia pongezi kwa ile kazi kubwa ambayo umepewa iko mbele yako. Tutasimama na nyinyi. Deputy President, we are very confident that Rigathi Gachagua will pick up the work of leading the IBEC and the county governments, because you have done a wonderful job, and we know Rigathi Gachagua will be able to move that to the next level, ili county governments iweze kufanya kazi na serikali yako na ya national government. Watu wa Nyeri, asanteni kwa ile nafasi mmechukua kusupport Deputy President, and as we vote you, Your Excellency William Ruto and Rigathi Gachagua and the team, we are not just voting for you, we are voting for ourselves, because you represent the issues as a nation and as a people of Kenya. So nataka kusema pole, na kwa hivyo nataka kuita rafiki yangu Mheshimiwa Muthomi Njuki, governor kutoka Tharaka Nithi, aweze kusema pole na aendeshe program kupitia hapo. Poleni sana na Mungu awabariki. Asante. Familia ya James Gachagua, mwenda zake ambaye tumekutana hapa leo kwa sababu yake, the fifth president of Kenya in waiting, Dr. William Samoei Ruto, and the deputy president in waiting, our brother Gachagua, all the principals and political leaders, na viongozi wote ambao wako hapa, na watu wa Nyeri, amjambo. Nataka kwanza kabisa kwa niaba yangu na familia yangu na watu wa Tharaka Nithi nileo zetu, our condolences to the family because of losing our loved one. Lakini at the same time shukuru Mungu kwa sababu he had lived a good life, because he had a bonus. Na pia niseme tuko na bahati pia kwa sababu Mungu alinena vizuri tukue na harusi na matanga katika kikao moja, kwamba ndugu yetu ameenda na ameenda vizuri, na pia katika hizo harakati Mungu akatupea Bwana Rigathi Gachagua akuwa ndiye anashika bendera kama deputy captain wa timu yetu. Your Excellency, the fifth president of Kenya in waiting, nikubali niseme nikiwa nimetoka Tharaka Nithi, and I want to say this for avoidance of doubt. Ukiwa kwa team unacheza na captain anachagua team, ile mchezo mnachezanga pale inaitwa friendly matches. Na mnacheza friendly kwa sababu mnaenda kucheza ile kubwa na opponents. Kwa hivyo ile mchezo ilikuwa pale ilikuwa friendly, na lazima team captain angechukua yule ambaye atakuwa deputy team captain. Wale wengine tukibaki tunafaa kwa njia yote ile tunarudi kwa team, ndio tusisahau kwamba kuna ile machi kubwa ya mwisho ambaye tunapigana nayo ambaye ni pende ile nyingine. We don't fall out kwa sababu tumekosa kuwa na nafasi katika ile team kwa sababu ya one team going to play the other match. I want to say from Tharaka Nithi County, we are here to tell Bwana Gachagua pole, and to tell you that we are also behind you, because we know the big picture. The end justifies the means. Haja yetu ni kushinda tarehe 9. Hii ingine ilikuwa friendly. Ya mwisho, mimi nimetoka hapa Tharaka Nithi, lakini nimeoa Kirinyaga. Kwa hivyo nimekuwa na interest ya Kirinyaga kidogo. Na pia Nyeri sikuangi mbali sana. Nikubali, I recognize that Mzee Kibaki was the most humble leader we could ever get. Kama kuna kiongozi angekosea Bwana Kibaki, nafaa kurudi unaangalia kwamba kweli ni Bwana Kibaki alikuwa na shida ama ni yeye kiongozi. I'm saying that because in the life of politics of Mzee Kibaki, there's only one person, only one, who has ever walked out on Mzee Kibaki in a constituency mchana kama kila mtu anaangalia. Na huyo wale wamekaa kwa siasa mnajua ni nani. Kwa hivyo tunajua kwamba
Bwana Raila Odinga yeye ajui amechagua nani. But if you could walk out of Kibaki, ngoja uone katikati ya hapa na tarehe 9 nini itakuwa imeendelea. Ile sarakazi itakuwa imeendelea. Kwa hiyo pahali hata mhitaji kuomba sana, omba kushinda, ile nyingine mnaangalia na macho tu, kwa sababu vituko inakuja. Kwa hiyo mengi, Mheshimiwa Naibu Rais, tungependa kukukaribisha Tharaka Nithi, kwa sababu tangu utoke huko 2017 na ukaendelea kukuja, Mheshimiwa Rais wa Kenya ambaye tunampenda sana hajawahi kanyanga huko tangu 2017. Lakini sasa kwa sababu ya ile imetokea juzi, ati Thursday hii wiki, kesho kutwa atakuja Tharaka Nithi. Wewe unaweza jazia after miaka 5 anakuja kufanya nini? Kwa sababu ya ile event ili happen juzi tu, tunajua anakuja kuchochea, kuja kufuruga, na sisi tuko tayari. Atatungoja hao, atatupata hapo. Tumuelezee that was a friendly match inside our team. Ile mchezo kubwa ni siku ile, na tuwezi danganya mchana kwa sababu kutupanga itakuwa ngumu sana. Asanteni sana na Mungu awabariki. Ningependa kurudisha kipaza sauti hii to Father John with a lot of humility. Asante sana. Asante sana Mheshimiwa Naibu Rais William Samoei Ruto na Mheshimiwa wa hapa Rigathi Gachagua na familia, Mama Francisca, viongozi wetu wote wa kitaifa na hapa county, waombolezaji wote. Mungu ni mwema kila wakati. Naomba wanakwaya wetu waweze kujitayarisha kuangalia wimbo watakaoimba, nao mapadri wetu wataweza kuvaa rasmi kwa ajili ya ibada ya misa ya rafiki yetu James Reriani Gachagua. Lakini kwanza kabisa, kwa niaba ya familia, naomba Mheshimiwa Naibu Rais niwatambue viongozi wetu wa kidini, sababu ni wengi sana. Naomba tuweze kusimama, wachungaji wetu wote tafadhali mahali mlipo. Wametoka katika kanisa zetu zote, Presbyterian, ACK, kanisa zetu zote. Tuna maaskofu pia, naona Askofu Pius Muiro pia ako pale na wengineo. Tuwapigie makofi hawa wachungaji. Kwa niaba ya hao wote, hata wale wametoka katika kaunti hii, tamuomba Bishop Kafogo aje hapa mbele aseme kwa niaba yetu sisi wote wachungaji. Wachungaji tafadhali ketini. Bishop Kafogo anakaribiana na Governor Kafogo. Karibu sana askofu, useme machache kwa niaba ya hawa wachungaji wote, alafu tuanze ibada. Asante. Okay. The Deputy President of the Republic of Kenya, His Excellency Daktari William Samoei Ruto, and our fifth president in this great republic, the incoming Deputy President, Honorable Rigathi Gachagua, the family of James Reriani Gachagua, the Kenya Kwanza principals in our gathering today, the earthquake original na Mr. Weta, Honorable. All the honorable members present today, Father in charge and all the Catholic ministers present today, Gaine Mwega, Nahede Shiode. My names are Bishop Dr. Daniel Kafono, not Kafogo, and I serve the Lord in the Peva Church. I am standing here on my own behalf and on behalf of all the Pentecostal and evangelical clergy of Kenya. And I'm also standing here on behalf of Pastor Dorcas Rigathi, who is the patron of the PEC in Kenya, to bring our condolences to the family. And therefore, I want to say that our prayers are with you. We are standing with you in this very challenging moment, and we pray that the Lord may condole you and encourage you. Your Excellency,
we have mentioned many times before you that the Pentecostal Evangelical Clergy of Kenya have a structure, and I want to introduce to you, sir, the men and the women of God that are working down here, because the church has said we will not remain neutral again. I want to request the ward PEC lead champions to stand for Mathira sub-county, please, very quickly. Let's give them a clap. Thank you. We have the sub-county lead champion for the clergy. Stand up, please. The sub-county. Thank you so much. We have the county, Mr. Barnabas, stand. Thank you. Let's give them a clap. Together with us also we have we have the Kiabu leader with us. Give them a clap. And we have our General Secretary with us, Mr. Gishoki. Thank you. Give him a clap. I'm standing here also to say to all of us that the church in Kenya has been good in praying whenever we have an election, and we have been very good in casting our vote. And what the Church of Kenya has never done in any other election, we are ready to do it this time. Why? Because we have been faced with real threats as a church, and we are saying we cannot hide our heads in the sand again like an ostrich. We are saying we will not stand between darkness and light, but we will stand to define and say this is darkness, this is light. All our members, so that this time they will vote with knowledge about what they are doing. Your Excellency, we are leading the church on who to choose and why. And I want to say in this meeting that PEC has gone around this country in the 3 counties, and we have had a consensus with the clergy in those 3 counties. After the consensus, sir, you are aware that 3,000 clergy representing the 97,000 clergy did agree and sign a memorandum of understanding with you. And therefore we are saying Kenya Kwanza, Kanisa Bele. With Kenya Kwanza, we want to say the church is safe and the church will not be closed, especially the small and mushrooming churches. We want to say that under Kenya Kwanza government of our Deputy President, the church will assume its registration. We want to say also that under the government of our Deputy President, the church and the clergy, they will have a circle of their own, moving and empowering them from bottom up. We want to say that under this government, there shall be establishment of chaplaincy, mediation, and arbitration centers in all sub-county, and not to say or to mention that there will be establishment of rehabilitation centers which will help our young people. Our Deputy President, as we have said earlier, and now we want to retaliate, we are saying that our churches are ready, our pastors are ready to lead their congregation so that they may choose the right leaders all the way from bottom moving to the top, and they know who they are choosing and why. I want to assure you of these 2 things. Number 1, the church will pray for your government. Yesterday there was a meeting with 20 members representing various regions and counties, and we agreed that the ministers of the gospel and clergy, they will be having a day of prayer and fasting
in every 4 sub-counties of this country per day until the election day. Number two, we want to request you, our Deputy President, that the clergy in Kenya are requesting you to come for a Thanksgiving service as we congratulate the incoming Deputy President and as well thank God together. Having said that, in short, I wish to give this microphone back to the Father. May the Lord bless you all. God bless Kenya. Thank you. He could tell me, Mommy, this one did this Mommy did. Can't you punish him, pinch him? He would, but for him, you will not touch. You will not touch. He don't go with you. The women will not buy the magada. So we have to go. So we have to leave Nairobi and all those journeys. I thank God because he served the living God. And he was such a loving husband, such a loving father, that my children cannot say a day they were pinched or beaten by the father. It is me who was doing the business. He could tell me, Mommy, this one did this Mommy did. Can't you punish him, pinch him? He would, but for him, he will not touch. He will not touch any of them. He was a lover. And he had special love for kids. Special love. I was asking him, were you born alone? That you love children? We went to Australia and he started praying with the kids. Then the mothers looked at him. Yeah, strangely. Then the daughter told him that here in Australia, it's not like that. They would think that you are playing with the children. Mom has been very strong, and nobody else would have done it the way she has done it. Let us appreciate her once more. I have known that she was not just a teacher, but a caring, loving wife who was also an nurse. And finally, you've heard she did first aid and she did a lot of tests. Thank you very much. And also, she would go to the market. Thank you, thank you. I want to invite Lady Nyagodhie, Your Excellency, that she comes forward together with the other siblings, and they are going to have a tribute for their loving father. Most welcome. Thank you so much. God is good, and all the time. My name is Lydia Nyagodhie. Let us appreciate her once more. I have known that she was not just a teacher, but a caring, loving wife who was also an nurse. And finally, you've heard she did first aid and she did a lot of tests. Thank you. And our last born baby, Andrew Masharia. Growing up, Mom used to say, our grandma said, I'll speak in Kikuyu first. Ogea dake dokuma Reriani mogane. Mogane. And it's true, you know. If you wanted anything from Reriani, you would speak highly of him. Today, we will try and put into words the wonderful man that you are to us and to so many, of your incredible character, your kind nature, your massive heart, the perfect gentleman. We can say for certain that without the shadow of a doubt, our father loved us. There was never a time that we ever felt insecure of this fact. He was attentive, present, and very nurturing to each and every one of us. I say this without bias. We were blessed with the best father in the world. Our father chose to see the best in us, and in turn went ahead to invest greatly in us, in our education, sending us to the best schools
local and overseas. Then there were the many endeavors we chose to pursue, be it financial, emotional, or spiritual. He was always there. Like most hot-blooded, independence-seeking young adults, we sometimes veered from this voice of reason. And despite all this, Dad would still be there to advise rather than project judgment. Through the ups and downs, his love was steadfast, and his commitment to our well-being was bigger than anything we could or could not do. This was unconditional love. What an honor to have experienced it. We cannot say thank you enough, and although we're only starting out in our own careers and families, you have put us in good stead for our future. Your sacrifice is not without reward. We shall go ahead and make you proud and try to fill these huge shoes you've left us to fill. These last few days, through the numerous stories we've heard, we found out that you are not just a father to the 5 of us. You are father to many. So many of you told us how Dad paid for your way through school, or how he helped you get a higher education, gave you your first job, or supported your first business. How our hearts have grown to find that we're surrounded by so many brothers and sisters, all of us brought together by the common bond of a man who truly saw the best in all of us, with great love and kindness. I thank each and every one of you for sharing your stories, and may our Dad's memory shine through your own lives and through your own legacies. Dad was blessed to have his love reciprocated by his wonderful wife, our mother, God's gift to Dad. She has stood by him through good times and the most recent hard ones. So many of you have said that you've never seen a love like this. They were always together, and the warmth of their love and friendship was truly inspiring. As their children, we always had them affectionately call each other mommy or daddy. I can hear Dad yelling, "Where's mommy?" Not that he needed anything, but to be reassured she was never too far. Mom, we know you loved Dad with the love of Christ, that he loves his church with unfailing. The last few years have taken its toll, but through it all you held his hand, rubbing his sore legs, nursing him to health over and over again. We remember you taking him to India with your small stature, pushing this big man in a wheelchair. Your small stature was complemented by loving strength. Dad deserved to have this greatest love, and this was his pride and joy. One of my aunties said that some people's lives can be extended just by the sheer magnitude of the love they receive. And we can all attest to this. This is the transformational power of love. And even in his last moments, Mom was by his side, gently patting him, comforting him that it was well. Mom, we can't say thank you enough for all that you've done for our Dad. You are such a great example of what a healthy, happy marriage looks like. Your commitment to our father is something that we shall aspire with our loved ones. Now that Dad is gone, we promise to look after you like you did, protect you like he protected you, and we want to know that we love you with all our hearts. What a woman. We have heard Dad being referred to as the lion of this family, which made us reflect as to what qualities this mild, gentle man, who always had very few words to say, compares to this animal. A paradox, just like water that can cut into a mountain. Dad was relentless. He could take time to listen and understand with great intuition and incredible insight. It made him a trusted friend to many, and after speaking to so many of you this week, we are so humbled that you said Dad was your greatest friend, and that you will never meet anyone like him. We are moved by your kind words and pray for your peace for this loss. We have been told in his family he was the peacemaker, the one that tried to unite and bring the family together, the firstborn of a great family. He took this role very seriously, being supportive whenever it was required, always dependable to whoever who needed his help. Like a lion, our father was fearless. He faced life head-on, a wonderful attribute that would shape his life from a very young age. Dad told us of a story when he was 6, during the state of emergency, how he left his mom and siblings for the safety of a nearby town. I wonder what would have gone through this young boy's mind. And maybe just
To be brave, we have to face these things to be so. This would later translate to taking risks. Like when he decided to take early retirement at 45, his friends thought he was crazy. A relatively good job, a secure employer, why rock the boat? But he was a man of focus, and when he started a company with Rigathi, our uncle, Honorable Rito Gachagua, the business was a success. The risk had paid off. And I remember him mentioning that in 1 year of that business, he earned what he would have earned for the rest of his working life. What courage, how inspiring. Not all risks paid off. When life came with the curveballs, as it sometimes does, his fearlessness turned into faith, and this was his power. They say adversity can bring out the true essence of a man, and this we saw in our dad time after time. When Dad suffered a stroke a few years ago, this relentless fight, coupled by your numerous prayers, kicked in again, and he'd go ahead to recover and go about resuming his active, busy life. It's so telling of how he chose to live his life. It said, it's the set of the sails and not the direction of the wind that determines which way we will go. Even when the wind was strong and against him, he chose to set sail through choosing the right perspective. Maybe that's how he managed to fight so long. God was merciful to grant you these years where you fulfilled your life's work. When Dad got sick recently, we all knew it was nothing too serious. He had had some health concerns, but seemed to manage to bounce back time and time again. After all, he had suffered a stroke and survived. But about 2 months ago, he went to hospital with a case of pneumonia. He was treated and he came home. So when he fell ill a few weeks ago, we didn't think it was going to end the way it went. He had been discharged and been home for a few days. Okay. As a family, we have found comfort in a dream that my sister had a few days before his passing. She dreamt that he had built an incredible house, the most beautiful house she had ever seen. And her and Mom walked around wondering why he had kept it in secret. She said, "Mom, look how much Dad has done without our attention. He did it not out of love and not ego, not seeking any human sacrifice. Through his selfless nature, every life he touched was a brick in that heavenly mansion. And when his work was complete, it was time for his rest. We got confirmation that it was time, even before he went. And this has given us great comfort and knowledge that he is resting in peace. Dad, you lived life according to the greatest commandment, to love our neighbors as ourselves. We are all so much better for knowing you and being with you all these years. Rest well. We love you." Thank you very much, Beth, Lydia, Martin, Jennifer, and Andrew, for such a beautiful tribute to your father. Once again, we appreciate them. It's now the turn for the grandchildren. There are so many of them, not just these ones written, but on behalf of all of them, we have Taylor. Taylor, please come forward and read a tribute. I ask my assistant to come so that she's a bit taller. Welcome. Let us appreciate the beautiful queen as she comes here to do a tribute to her and for her grandfather. Welcome, Taylor. Hello, I'm Taylor Forbes, daughter of John and Lydia, who is the second daughter of James Reriani. I am speaking on the behalf of myself and my sister, Lauren Forbes. This time when we arrived at Nairobi airport, it was different. We would normally be greeted by Guka,
This time he wasn't there to meet us. He was missing. He loved to take us to the cafe at the airport while we waited for my dad to negotiate with the rental car man. Kuka loved to call our names. He was always calling Taylor, Lauren, and asking how we were. We had lots of happy times with him. He was always kind to us, and we will miss him. But he will always be in our hearts. I would now like to call Melody to say a few words. That was brilliant. Appreciate her very well. Please, please, please. She has done a very good job. Thank you. Okay. Hamjambo. God is good, and all the time. As many, okay, I'll just speak mixed English and Swahili as I am used to. Kuka was one who would always introduce us as the Reriani family. Now, this time I would like to introduce him. Today I have the honor of reintroducing you all to James Reriani Gachagua, as we may all call him Guka. We are all here to remember the life of the incredible hero and the legacy that he leaves on the earth. I would like to reflect on the person Grandpa was. One undeniable fact was that he was a family man. He would always put his family first, and he would give the unconditional kind of love to his family members. He always kept work away from home. He was always devout to Grandma and will always ask every evening after work, "What would you like for me to bring home?" To me, Grandpa was one person who would make sure everyone in the house is happy and at peace at home. All well, and home was one peaceful place and always felt like a sweet paradise. He really enjoyed celebrations and always loved celebrating birthdays of his loved ones, his inclusive and festive holidays. On birthdays, he would always make sure that ice cream and cake will always be there. He was one who loved adventures. To us, he was the best travel buddy. Wherever he plans to go, he would always like to be accompanied by his family, and also love seeing us excited for the trip and way happier when we arrive to the destination. Before every journey, he would always give Shosho the chance to pray for the journey that we will set out for. He was a self-driven person in that he always believed in hard work and self-motivation with God's guidance and help would always bring positive results and that's what he applied in his businesses. To us, he was a man that we will look up to. He was a man of immediate action, where he will say he will do it, he does it wholeheartedly. He was the kind of man who will follow up and do what he can to his level best. He was the one who would hold one's hand even when the times were rough. He was always there. So in concluding our memory on the life of Guka, I believe our Guka, Mr. James Reriani Gachagua, was one of the best people you may ever had the honor to meet him. A man that greatly impacted in everyone's life in the most positive way. He made sure his family members and those that were around him have the same principles as his. For sure, we are one of the luckiest to be blessed with a grandpa like him that was like a father, best consultant, mentor, cheerleader, dearest friend, and so much more. He will always be forever in our hearts. He will always be our most amazing grandfather ever, and we loved
and we loved you so much, and we will always love you, Aguka. Thank you so much for working with us this far and knowing you always had our back. And also, I would like to thank Shosho for also being like a mom too, for being super supportive and being extra caring and being the best storyteller. Thank you so much, Shosho. Also, thank you to your children too, Mom, and the rest of your siblings. And I'll also say thank you as a family for always being there each time and being super supportive and caring and always being there for each other. Thank you so much. And that was Melody with her melodious voice. Let us appreciate her once more. She is a granddaughter to Mr. James Reriani. Thank you, Mr. John, who, on behalf of the in-laws, because Taylor also did that. You have donated your time to us. At this point, if His Grace would have been here, he would have helped us in this part. And because his delegate is here, allow me, Your Excellency, the Deputy President, and all leadership present here, the family and the mourners, to ask the delegate of the Archbishop, who is the Dean of Narumoro Deanery, Parish Priest Chaka Parish, to come forward and invite some of the remaining leaders who are going to give their brief remarks and their tributes. Most welcome, Father. Welcome. Asante sana Father Kamwaro. Ningeshukuru washiriki wote ambao mmefika hapa kwa utulivu wenu. Heshima mmekaa na sisi. Nimesema asante. Upande huu to come forward and invite some of the remaining leaders who are going to give their brief remarks and their tributes. Most welcome, Father. Welcome. Asante sana Father Kamwaro. Ningeshukuru washungaji wote ambao mmefika hapa kwa utulivu wenu. Ni heshima mmekaa na sisi. Tumesema asante. Upande huu tuko na seminarian, tuko na Father John ambaye ametupatia na amejumuika na sisi na ametusaidia sana. Tuko na Deacon Amos. Tuko na Baba Paroko ambaye ni Father John. Asante sana. Kwa wakati huu nimepewa nafasi hii ya kukaribisha watu wanne na nitamwanza na gavana wetu Mutahika Higa. Karibu nene na sisi. Karibu gavana. Asante sana Father Njigwa, Dean wa Narumoro na padre aliye kule maaskofu walio mahali hapa na watumishi wa Mungu, the Deputy President wetu Daktari William Samoei Ruto na rais wa 5 wa Jamhuri ya Kenya, our brother and our friend, the Deputy President designate, ndugu yetu, kwa sababu Mungu amekubariki, Rigathi Gachagua and the entire family, mom wetu Francisca na watoto wote walio mahali hapa, Pastor Dorcas, viongozi walio mahali hapa, tunaye Macharia ama the former Vice President Wycliffe Musalia Mudavadi, mtu wa mundu Weta, governors walio mahali hapa. Ninajua Governor Waitito yuko mahali. Governor Waitito, wherever you are, asante sana, very good. Governor Sang, popote ulipo, asante sana. Governor Mudhomi, popote ulipo. Governor mtarajiwa Kiambu, Governor Kabogo. Na Kabogo, kuna mtu tunataka uende naye, hii chairman yenu ya Mboe Committee amekuja kutusumbua hapa, urudi naye kwenu. Mabibi kwa jamii ya baba wetu na ndugu wetu Mzee Reriani,
siku ya leo nimekuja kwa niaba yangu, kwa jamii yangu, kwa niaba ya jamii na kwa niaba ya watu wote wa Nyeri kuja kuleta rambirambi zetu, hasa kwa kiongozi huyu ambaye ndiye alikuwa mstari wa mbele wa kuleta maendeleo katika kaunti hii. Tunamjua kama yeye aliyekuwa mkuu sana, aliyekuwa mzee kuliko wengine. And when we look at the life of James Reriani, we can see that he has mentored even a deputy president in this country, because we now have our brother here. Na kwetu sisi ni kushukuru and to thank you ma'am, kwa sababu ya yale tumeyasikia. Niseme sisi tuko pamoja na nyinyi kama serikali. Kama kuna jambo lolote ambalo linatakikana, we'll be working with you. We just pray that he rest his internal peace. Ningetaka pia nichukue nafasi hii nishukuru kanisa. Ndugu zetu tunapokosa kuandamana na kanisa ambalo linaandamana na sisi tukiwa hai mpaka wakati kama huu ambapo wamesimamisha kazi zao zote kuja kusimama na sisi, we want to thank the church in a very, very great way. Thank you so very much. I do not want to speak a lot, but niruhusuni kwa niaba ya watu wa Nyeri, kwa niaba ya county hii, kwa niaba ya Mount Kenya region, nichukue nafasi hii nimshukuru Daktari William Samoei Ruto kwa sababu ya yale tuliyaona juzi, na akamteua mmoja wetu awe atamshikilia. We want to confirm here that we as the mountain, we will stand with you to the man. And nobody should tell you anything else except the fact that in Nyeri alone, we shall have 500,000 votes that will go into the basket of William Samoei Ruto. To our brother Rigathi Gachagua, tunataka kukuambia sisi tumekuruhusu uondoke Nyeri, Nyeri tumeshikilia. We will continue to fight until we get this position. Your Excellency, I also want to take this opportunity to thank you, because out of the very many people you could have selected, you also mentioned my name. And you said that I should lead your campaigns here. Mimi nitajitolea muhanga, and we will make sure that we fight to the last man. Having said this, ladies and gentlemen, we must not forget that there is a battle before us. Na vita vilivyoko mbele yetu sio vita rahisi, ni vita vinaongozwa na mtu ambaye hujiapisha, ni mtu ambaye hufanya mambo ambayo serikali za Kenya hatujui kwa nini hazimshiki na zikampeleka makotini, kwa sababu he does not follow protocol. We saw yesterday, tuliona hata watu wamepewa kazi nyingi. Tulikuwa nafikiria sisi ambao tulikuwa wa Jubilee angetukumbuka, hakutukumbuka, na haya mambo yakaharibika namna hiyo. Ours is to just say, Deputy President, we recall you are here about 3 weeks ago, ukija kutusaidia tukiwa na ndugu yetu Ichungwa. The other day you came to Othaya just to wipe our tears after we came to bury His Excellency, the third president of this nation, and we really, really appreciate you. Here we say, dogo ne makinya. Dogo neke? Aduanyere dogo neke? Wegore huona ke? Na tutiri odoge togiuga. Gaya kurathime na agweke wega. Thank you, Father Njigua. Asante sana, tumpigie gavana wetu makofi. Asante sana. Sasa ningemkaribisha Mheshimiwa Wetangula. Karibu sana. Karibu. Tumpigie makofi. Karibu sana. Mheshimiwa Rigathi Gachagua and your